Окей, друзі, розпочинаємо останню частину, яка, в принципі, має за мету ту ж саму, що і вчора, підсумувати дискусію сьогоднішнього дня. Вчора була одна тема, сьогодні ми в основному говорили про пропаганду, тонку межу між пропагандою і журналістикою, перехід цієї тонкої лінії і про пропаганду в дуже різних аспектах, тому і в дуже різних частинах світу, від Росії до пострадянського простору, до Близького Сходу, до європейських країн. То з цих всіх доповідей, які сьогодні були, складається досить цікава картина, якщо їх всі скласти разом. І складається дуже така ситуація, коли ми розуміємо, що дійсно це дуже серйозний феномен, який, можливо, як недооцінювався раніше, так недооцінюється і зараз. І ми ще не в змозі до кінця уявити розмах цього феномену. І, звичайно, що ніхто не має готової відповіді, який є вплив пропаганди на різні аспекти, від громадської думки, до прийняття процесу рішень, до впливу на медіа і так далі. Тому хотів би, щоб ми зараз підсумували це в нашій презентації. І почну з питання, яке, в принципі, дасть можливість спікерам фактично з коротким вступним словом виступити. І питання таке, чи дійсно ми не переоцінюємо вплив пропаганди, тому що на всіх конференціях завжди є принаймні кілька людей, які підходять і кажуть, ну, звичайно, ви про це говорите, тому що там це проблема для України, але насправді в цьому великої вже проблеми немає. Чи не переоцінюємо ми вплив пропаганди, і поки що ми не говоримо про те, що з цим можна робити, бо це буде вже друге питання. Володя. Даже не знаю, что и сказать. То есть, наверное, начнем говорить о... Почему об этом важно? Да, почему об этом важно говорить. На мой взгляд, о пропаганде вообще очень важно говорить, об информационных кампаниях, как мы будет. Сейчас в данный момент даже не столько важно, какой термин используем, пропаганда. Да, пропаганда или информационные кампании, информационная агрессия. Важно об этом говорить, потому что пропаганда – это то, что на самом деле, в каком-то смысле, на мой взгляд, это то, что плохо очень влияет на человеческое сознание. Как сказал Тейлор в своей книге в свое время, что, если я точно не помню цитату, что это, в принципе, разрушает человеческую душу. И война ведь ведется, например, многие такие организации, террористические организации, некоторые страны, главное Россия, ведут войну именно в информационном пространстве. Это такая же самая война, как война, если она ведется, скажем, на наземной операции, это воздушной. То есть это тут война, тут сражение за умы. И поэтому очень важно противодействовать, действенно противодействовать, своевременно всей этой информации, которая носит такой разрушительный, как бы, она очень разрушительная, и поэтому очень важно вот это, обращать на это внимание и делать в этом направлении много. Нужно работать с целевыми аудиториями, с молодежью, ну не только с молодежью, с людьми среднего возраста, с людьми постарше, объяснять, почему пропаганда опасна, чем она опасна, какие пропагандистские месседжи могут быть опасны, что такое явная пропаганда, что такое неявная. Возможно, даже такая латентная, скрытая пропаганда, такая, она более опасна, поэтому с ней бороться сложнее. Yeah, actually, I would like to start with the means, what we can do, how to counter propaganda, and would like to actually chip in what you just mentioned. I think, today when we talked about propaganda, we actually talked very much about how to counter it, and also about law enforcement measures, what the state can do to kind of prevent propaganda from, entering the information sphere.
But what you just said, I think it's also important, and this may be the second part of what we should do, to be more proactive actually, and to work with our audiences. I mean, not as journalists, but maybe also the state, of course. So there is this kind of buzzword of media literacy that is right now being discussed a lot, and I think it's also a clue. And what maybe one aspect of things what we can do, educate our audiences, and maybe not only talk about what is propaganda and how to confront it, but to enable the audience to detect by themselves, or to give them kind of intellectual means to differentiate between propaganda and journalism. So I mean not so much like to tell them how does propaganda look like, but to give them means to evaluate sources, for example, very important, or to differentiate between websites. I don't know, where does a website come from? Who is behind it? How do we evaluate information? So I mean, I just know in my country, Austria, and in Germany as well, this is being debated a lot now, and there are debates of integrating these kind of media education and media literacy also in schools, in the school schedule. Maybe I'll keep it with that. I think that one danger about talking about propaganda too much, particularly in a period of conflict, armed conflict, is that we may give the enemy a little bit too much credit, and it may create him or this enemy to be bigger and brighter and smarter than it actually is. So it should be tempered, the amount of attention that we're paying to propaganda. However, and at the same time, we should be paying much more attention to something that Professor Clifford, I think, mentioned yesterday, I think that's his name, that we should be looking at the role that ethics and morality play, and see if we can actually have a global, his students said that in a globalized world, we should be aiming for some sort of globalized standards of ethics for journalism. And although Russia may be superb at propaganda as far as state-to-state propaganda is, I really believe that American kids could also do, and Canadians and Australians could use a lot of knowledge about how their little minds are being abused to make them buy Coca-Cola, for instance, when they could rather have some water. Я думаю, что все эти дискуссии о вреде, скажем, пропаганды или дезинформации, они имеют под собой достаточно твердый фундамент. И отвечая на этот вопрос не преувеличиваем, я просто расскажу две коротких истории. Первая история. Я сам изначально из Крыма. Уехал оттуда в январе 2014 года, больше не возвращался. И я видел, как в то время, вот в начале 2014 года, в начале весны 2014 года, как сильно изменилось общество в Севастополе. Я видел, как те люди, которые я знал, которые были либо аполитичны вообще и не занимали какую-либо позицию в политике, даже не голосовали ни за кого. Или люди, которые были достаточно лояльны, там, пассивно лояльно относились к Украине, к украинскому государству. Причем эти люди, скажем, ездили в Россию, они знают, как там дела обстоят в России, как сильно они изменились, очень многие люди. Как они заняли четко пророссийскую, прокремлевскую линию. И я не вижу другого источника для изменения этих позиций, кроме как российское государственное телевидение, которое там было фактически основным медиа, основным источником ТВ для русскоговорящих, которое там большинство, 90%. То есть я вижу, как
в то время, что сделала дезинформация с людьми. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что дезинформация имеет огромное влияние. Вторая история, она скорее уже из Лондона, когда я очень кратко говорил, это было лето 2014 года, я кратко говорил с английским приятелем, который не очень хорошо знал, но тем не менее, он меня спросил, а как ты думаешь, что произошло с малазийским Боингом? Я говорю, ну как что произошло? Пророссийские сепаратисты или непосредственно военнослужащие Российской Федерации его сбили по ошибке. Они думали, что они целились в украинский самолет, а сбили по ошибке этот малазийский Боинг. Он говорит, да, но вообще также много версий есть. То есть, опять же, вот это размывание правды, что правда не существует, есть версии. Вот этот полный отказ от правдивых каких-то правды и все передвижение на такую множественность всяких правд и неправд, это тоже, я считаю, одна из целей, которые преследуют российские медиа и преследуют российские политики. Поэтому я считаю, что здесь нет никакого преувеличения. Но, опять же, тут еще можно такой немножко дифференцировать. Не все дезинформационные кампании, которые разрабатываются либо в Кремле господином Сурковым или непосредственно в российских медиа, являются успешными. Я бы даже сказал, что большинство не являются успешными. Но есть постоянный вот этот поток, направленный на дезориентацию западного общества, которое, как я и говорил, состоит в том, что правда не существует. С малазийским сборником, с малазийским Боингом, это вообще такая история, это же смотреть российские СМИ, что они делают, это же такой поток информации, дезинформации, много-много версий. Когда я тоже с людьми разговариваю, что Россия делает, Эстония, это тоже интеллигентными людьми, у меня знакомый есть, он доктор наук есть, мы разговорились, я говорю, вот это вот Россия, пропаганду. Да, конечно, Путин плохой, мы все понимаем, это же там криминальный элемент, там, ФСБшник, КГБ, это все плохо. Вы понимаете, это же все делают пропаганду, вот, и вот кто же сбил этот сбой, я на самом деле не знаю, вот такой диалог был. Я смотрел, я говорю, какие-то каналы смотришь, человек живет на Западе, но он русскоязычный, из Эстонии, но он живет, я говорю, смотришь российские СМИ, нет, у меня возможности нет, но я смотрю английский канал, Лакита смотрю, артиклы. Я говорю, все понятно, все понятно. Вот. Самое основное, и очень главное, нужно выводить многих людей, живущих в постсоветском пространстве, из российского дискурса. Тут, конечно, как заметил коллега, большую роль играют именно российские телевидения, наверное, основное. Интернет тоже, конечно, в какой-то мере. Но я как историк скажу, что очень важно также смотреть, как преподается история, допустим, в России. И какие способы, какие книги они преподают. Я вот работаю в университете, работаю еще в высшей военной школе, и недавно, буквально год назад, приходит подарок, я не знаю, российского посольства или из России, в нашу школу, пакет книг, изданных таких научных, таких хороших, с видом, вот все научные, там, допустим, Украина под нацистской оккупацией, там, и вот в таком же сожженные села, антисемитизм в Украине, 40-е и вот 2000-е годы. И в 2014-2015 издан прямо вот пакетами. Ну, эту книги принесли мне, говорят, коллеги говорят, вот такие книги напишите, что с ними делать? Я говорю, выкидывать? Нет, я говорю, выкидывать не надо, но и распространять не надо. Вот я посмотрел эти книги. То есть информируют. Они присылают даже такие вещи, даже, скажем, университеты, просто бесплатно. Вот приходит почтовая посылка, скажем так, да. Вот. И очень важно, я пошел в магазин, русская книга, в городе Тарту, это университетский город, они называют его эстонским Оксфордом, университет основан в 1632 году. Там очень много хороших книг, которые привозят на русском языке, я тоже захожу, покупаю, там сейчас и смотрю, какие книги стали заводить. По Украине сплошной негатив. Кого продают? Старикова. Люди стоят, покупают, смотрю, мой коллега, русскоязычный стоит, покупает, возьму, куплю Старикова. Я говорю, а в чем, почему? Да вот Крым же, это наше. Я говорю, ты что читаешь? Это же пропаганда. Ну, что, залился, вышел в магазин. Владелец магазина тоже ничего не комментировал, я тему с ними разговаривал, вот такие книги есть. Но есть, конечно, там и другие книги. Вот, и то есть очень важно, как бы смотреть то, что они продают, именно книги, которые привозят. Такие популярные, научно-популярные, но и научные книги.
в смысле, что вот исследовать, так называемые, то есть посмотрим, какие они книги пишут, какая история. То есть история даже Российской империи, Советского Союза, там, не знаю, история государства российского, это же все такой нарратив, такой героизация. Да, нам было плохо, но вы смотрите, мы там столько всего хорошего сделали, вы победили Сталина, вы плохой человек, да, ну, в принципе, Советский Союз же стал великой державой и так далее. То есть какие-то оправдания, какие-то героизация поступков, вот это очень опасно, скажем. На мой взгляд, как я историк скажу, что это, конечно, прежде всего работает на российскую аудиторию. Вот. Но эти книги продаются в Риге, продаются в Таллине, продаются в Хельсинки, продаются в Берлине, в русскоязычном языке. Я даже видел, такие книги там продавались, скажем, в Ирландии. В Ирландии очень много русских, много жителей, выходцев из прибалтийских стран, которые там работают, там еще 500 тысяч, 700, я не знаю. Много литовцев, латышей, эстонцев и русскоговорящих из Латвии, Литвы, из Эстонии. Пример. Приезжал я в Ирландию, встретился с своим знакомым, русскоговорящим, вместе с ним учились в университете, очень интеллигентный, приятный человек. Всегда был там, да, интеграции Эстонии в Евросоюз. Лет 10 не видел, узнал, что в Ирландию приехал в начале 2015 года. Встречаюсь с ним, сажусь в машину, смотрю, он ездит в Георгиевский. Ну, все понятно. Я говорю, а где ты книги пишешь? А вот тут есть у нас любимая действительно русская книга. Зашел, посмотрел, какие-то книги продаются. Мне стало плохо. Питання якби про те, що ми відкриваємо нові грані пропаганди, тобто пропаганда не тільки через медіа йде, от як Антон сказав, в принципі, всі з цим згодні, вона йде через книжки, через кіно, через викладання історії, через всі ці речі. От, і, в принципі, немає, важко знайти якусь сферу, яка б не була втягнута в цю якби, пропагандистську машину. А з іншого боку, якщо ми говоримо про те, що умовний захід може проти цього чи зробити, от, його можливості навпаки вони зменшуються, тому що, наприклад, ми бачили закриття UCA, наприклад, американський уряд, коли Клінтон сказав, що нам більше мовлення на інформаційна робота нам не потрібна, і цю службу абсолютно закрили. Закриття Радіо Свободи, Голосу Америки, не тотальне, але згортання принаймні інших, крім російської служби, російські служби також були скорочені, але те ж саме з BBC і всі інші. Тобто фактично ці всі, ми дуже чуємо зараз багато, коли говоримо там з дипломатами, про те, що було фактично скорочено в Міністерствах закордонних справ і в Міністерствах оборони всіх людей, які займалися Russian Studies, оскільки вважалося, що це вже не потрібно. Ці відділи закрили, людей скоротили, тобто експертизи на цю тему взагалі фактично зараз не існує. Це зруйновано все. Так само, в принципі, як і Russian і Soviet Studies, які було згорнено в університетах, західних, тобто, знову ж таки, це згортання експертного середовища, згортання знань про це, зменшення публікацій наукових. Зараз це відновлюється знову, але в науковій сфері це не можна зробити одразу. Так само, як і мовлення, коли воно було закрите, може пройти 10 років, щоб повернутися до того рівня, на якому це все працювало. І, знову ж таки, це підводить нас до ідеї про те, що не може бути симетричної відповіді на це все. Яка відповідь може бути? Що можна зробити, коли ми, в принципі, знаходимося зовсім в іншій площині? І які інструменти все ще наявні, їх можна використати? What we can do. Евгений, абсолютно верно, что та экспертиза, которая существовала даже во время Холодной войны по поводу Советской России, по поводу Советского Союза, она тогда была на порядок, просто на несколько порядок выше, чем сейчас. Тоже Эдвард Лукас говорил такое, что когда он был главным редактором издания, он приходил с утра, у него утром лежала подборка просто того, все, что в России, пересказ того, что происходило в предыдущий день. То есть была моментальная экспертиза уже по поводу медиа советских. Сейчас это, конечно же, не существует. Просто все было закрыто. И даже это касается, собственно, и спецслужб. Что спецслужбы
западные, они пропустили очень многое. Они не поняли очень многих вещей, которые были. Что можно сделать? Ответы могут быть, возможно, как симметричные, то есть RT, вот то, о чем я говорил в докладе, то есть русскоязычный канал, который бы вещал на территорию России, это некоторый такой вот западный RT, только наоборот. Вот. Но без той дезинформации, а именно основанный на достаточно проверенных фактах, чтобы невозможно было дискредитировать этот, скажем, новый канал, да, некоторый будущий канал. Из-за симметричных действий я считаю, что умный подход к санкциям сделал бы достаточно хорошую работу. То сейчас существует, есть санкции против отдельных представителей российских элит, но, скажем, нету санкций против их семей. Нужно отобрать, там, скажем, 100 семей российских элит и просто им закрыть въезд в Европейский Союз и в США и Канаду. Когда женам русских олигархов не удастся пойти в лучшие улицы в Лондоне на шопинг, русские женщины сделают со своими русскими мужьями очень много. И, возможно, изменится и политика в Российской И дети смогут учиться в Гарварде. Конечно же, когда дети не смогут учиться в Гарварде, в Оксфорде и Кембридже, это изменит, это будет достаточно серьезно. Пока эти санкции это такой шлепок небольшой. Вот такие асимметричные меры, они, я считаю, вполне бы действовали. Если может, то я считаю, что санкции можно даже увеличивать. Вот. Но вы правы насчет того, что знания и компетенции в области Russian Studies на порядок ниже, они только начинают устанавливаться. Я встречался с специалистом из Америки, которые там занимаются противодействием российской пропаганды. Многие из них даже не знают русского языка. Я говорю, простите, как вы там боретесь, там, он нас Google Translate. Вот. Но это хорошо, что кто-то делает. У меня есть книги, я специально собирал, где в 60-е, 50-е, 70-е годы, допустим, в Германии, в Западной Германии, в родном центре, издавали разные, значит, каждый год такие рапорты, даже научные исследования. Сельскохозяйство Советского Союза в 1961 году. Значит, там, Советский Союз и диссиденты, там, я не знаю, примерно, там, положение экономики в Советском Союзе, там, в каком-нибудь там в регионе, такие большие кирпичи. И по каждой так сфере, там, военные, тут все, что собиралось, издавались, они, конечно, вот, такие вещи делают. Я не уверен, что такие вещи сейчас на Западе делаются. Вот. А это было бы важно делать, такие исследования. Вот. И что касается, конечно, повлиять как-то на вот эту всю ситуацию, это, конечно, не сложно. То есть, по-моему, даже одного телевидения российского мало, вот, нужно их целый ряд, и сайтов, и всяких, я не знаю, каких-нибудь других СМИ, которые будут работать с Запада, то есть финансируются Западом, и пытаться как-то повлиять на российскую аудиторию, на умы, то есть людей, в первую очередь, конечно, население, элиту, конечно, каким-то образом, плюс, конечно, ужесточение санкций, это абсолютно на мой взгляд правильный подход. I have a picture here of a billboard in Vienna, actually, where I was shocked. It was actually when we were at the OSCE meeting, and it says Chagall Bismillavich, the Russian avant-gardists. And I thought, wait a minute, the world should probably know that at least Malevich isn't a Russian avant-garde, Chagall. And when we have, this is propaganda. And maybe this is just a lack of knowledge or ancient manner of thinking of people who run these museums. But these are national museums where people from all over the world come. And there is a responsibility for museums and tourists to actually tap in on stuff like this. So I think that we can talk about the sanctions, and you're absolutely right with this woman approach. And I really believe that we do have, first and foremost, an obligation towards ourselves. Because if we remain silent, and if we as professionals and you as students who want to actually promote international development and peace, if it sounds like bullshit,
It probably is. And it's our responsibility to support one another and go forward, because otherwise we're just going to be a bunch of little scared people who are very easy to manipulate and believe that Chagall and Malevich are Russian. I can add very shortly to this that probably most of all this exhibition at Albertina is sponsored by Gazprom Bank or VTB, because they are sponsoring arts very heavily, because this is a soft power, and Albertina is under very heavy sponsorship of Russian companies. And I mean, when I was there, probably 80% of all exhibition space was sponsored by Russian companies. And it really, like everywhere, every hall is marked, and so it works very well. It's just one of the directions for soft power transmission. And I'm sorry for taking the microphone away from you, but just to follow up on that, soft power and this psychological operations, they're so easy and they're so clever to get away with. In Groningen, the Russians, they signed a deal with Gazprom and Prasuni in the northern part of the Netherlands, and also gave a gift of a Russian reading room in this building. It was mid-18th century, beautiful building. And in that reading room, again, I saw Ukrainian authors. And this is just one little way. Child 44 was a banned film. Continues to be banned in Georgia, Ukraine, Belarusia, and some other, I think Bulgaria, I'm not sure about the Baltics. And it turns out that Child 44, that actually delves into Stalin's policies and the Holodomor, is banned because Gazprom is the owner of media contracts within the post-Soviet state countries. So we really need to expose these links. And there's this responsibility, even, I hate to say it, Firtash. I was talking with Irina earlier, I forget to whom, but money is so nice. People say, I don't care who the money comes from. As long as I'm getting money to do my work and do what I want to realize. But if you take, and I worked for Kolomoisky, everybody knows that 1+1 is owned by a major oligarch. And there's that responsibility that we carry. If we take money from somebody, then I had my own personal reputation, but a university like Cambridge University that takes money from Firtash or other institutions that cooperate with Akhmetov, is that excusable? I'm not sure, and that's something that I really think we should consider very, very, very hard. Yeah. If I just add, because I think, Austria is a great example of how Russian propaganda works on different levels. As you probably know, we also have this FPÖ party, the right-wing party that is maybe our next president will be from. Well, we don't know it. The elections are tomorrow. So they have very, close ties, very close ties with the Kremlin. And so what is, actually I wanted to comment on Anton's statement. I very much agree with you, like the things you said about the sanctions and how they should really look like. But, on the other hand, when we look at the European Union and what is happening there, it's actually going in the other direction. So also in my country and in many other countries, there is a growing criticism about the sanctions, and there are many politicians who more or less openly actually say that, what are these sanctions for? We should probably abolish them. They don't help us. I mean, again, in Austria and in Germany, the business community is very strong, advocating against these sanctions and kind of undermining with their statements that they give, the politicians undermining with their statements that they give to the press or when they are on bilateral meetings with the Russians. They're just giving a different message and undermine the EU kind of policy. So this is what I find really detrimental and horrible. And of course, as a journalist, we are also trying to expose this. We're trying to write about this. We comment on this.
like our minister for business and trade, he paid a visit to the Kremlin in Russia and more or less openly said, personally I don't like these sanctions, but okay, we're a EU country, so we have to kind of support them. And there is no reaction, so we write about this, we comment on this, we criticize it, this is not in line with EU politics, you should not do this, so actually, what I want to say is that I very much agree with you, but our situation is different, and the EU is very weak, and nobody is, there is no, the EU is anyways very bad at communicating and PRing itself and giving unified statements, so they're really not good at this. Well, my question is how to deal with the status quo, because of course we can dream about strengthening sanctions and tightening sanctions. Yes, and Russian propaganda, they are using these weaknesses, also these debates, that maybe the sanctions against Russia not so good because our economy, and Russia is using this in push on that topic. Another thing what they also do, especially against our country, so you must be thankful, So we, if you are speaking about deportation of the Soviets or occupation, you must be thankful. We have a build up our economy or things. You must be thankful. We have a fight against Nazis. We are these things, but in this narrative they use against all these things. We must also fight about this narrative because not only the Russia was the winner in the Second World War, there was also in many other countries, and as I know, in Ukrainians was even more killed than for the Russians, or the same level. So there are also many Estonians who were killed during this Second World War, and also the other nationalities, countries who were participated in this war against Nazis. But Russian propaganda is showing they alone, the whole world must be thankful that they have a fight. But they try using that and forget that they are starting the Second World War together with the Hitler. I think Stalin and Hitler, they were both who started the Second World War. Thank you. Another kind of idea to talk very shortly now, coming back to the title of the conference on media and identity and how propaganda is kind of influencing both of these. So my question is going back to what Anton mentioned about the necessity to create kind of pan-Russian speaking television and something like that. But people who argue with that are saying that, well, Russians anyway have access to numerous alternative media. They can go to internet and basically watch anything they want, read anything they want, including in Russian, because now the Voice of America produces a lot of Russian, Current Time, BBC, including a lot of video materials. So, but they're not consuming that. They're still do not go in there. It's not like they banned in Russia. I mean, there are some websites like Granny.ru that are specifically kind of banned, but most of the information is open, is still available, but people, 94% of Russians still using television as a primary source for their news consumption. So this is the first idea, which again connects us to how identity is kind of still formed by television, watching television. And the second question here is, under Soviet times, people been even much more influenced, watching television, because they had only 2 TV channels, they had nothing to read, and no internet around. So at that point, television might be just present and kind of overwhelmingly forming the identity. But Soviet people very often were quite skeptical and cynical about propaganda. So they were kind of built this wall between them and television or any other media. And it was like, okay, you can tell us that we will live in the most advanced country in the world, but we still can go to the grocery store and we see 2 types of anything that's a better case, and that's it. So why it started to work now? So any ideas? I have one idea, of course.
that's not my idea, I have also read it and heard, that in Soviet period there was also not so much, not high-tech technology. There were some TVs and the people was quite skeptical. Many people were even ironic about this, what the propaganda do. This was also more, how to say, call it a porn. And it also was in this very, it was in the board, it was restricted by communistic ideology. Now they have no borders. They have more possibilities, or high tech, or internet. They can use all gadgets to, I don't know what, all technical, I don't know, inventions. And of course, there are changelings. They're using different moods and for different target audience. If they need to influence the old communists, they use these narratives. If you need to influence Orthodox or the some people or the bikers, for example, subcultures, they use this Nocные biker and Volki or something like that, and all things, and also they are hybrids. So it's almost ridiculous, but they have it. That's these things. But the Zhuganov say that Christ was the first communist. Or if you go to Moscow, you can, or in other, you can see that all women are with these flyers or in these posters where it's written the who is against the communists, there is against the Christianity. How it's possible? The Christianity and communism, they are enemies. The Soviets are or destroyed this. But it's war because they mix this. I think that is this problem. And other people, this critical thinking is more or less in Russia nowadays. It was 20 or 30 age, and maybe it's also a question of the educations. Well, I don't know the problem. So. I will add something, but I must correct you about this comparison between Christianity and communism. That actually was the Pope, John II, who said that communists are actually closet Christians. They compare the teaching of Christ with the original teaching of Marxism about equality, etc., etc. The problem is that the Marxism never worked in the in terms of equality. But I will add that it is very indeed the times have changed in comparison to the Soviet Union, because genes in the 1980s were probably more important than even food that people could manage to buy in the Soviet Union, or some elements of pop culture, Western pop culture. People had to smuggle vinyl records to the Soviet Union because they did not have free access to them. Now, you can live in a kleptocracy that does not respect democracy or the Western type of democracy, but still enjoy the product of Western democracy. You can have, again, access to all those technological advancements. But I want to add another thing, is that because I'm usually focusing on the studies of the far right, extreme right, and when I'm asked why they are on the rise, I say they're not on the rise. It's the mainstream liberal democratic parties are in decline. So Russia is strong only because the West is weak now. The West and the mainstream politicians have to reinvigorate or revive the principles of liberal democracy. And this, of course, is very difficult, because some criticism that is coming from the far left and the far right in questioning liberal democracy is actually correct. Because there is elite, internationalistic, multicultural elite that don't really care about people on the ground and about so-called common people. There is a problem with this. There is a cleavage between the elites and the common people who lose trust in politicians, because mainstream politics doesn't really change over the years. From when the liberal democratic order was established, at least in one half of Europe after the Second World War, it was very young. It was still under the impression and under the horrors of the Second World War. It did not want to repeat this. But now the times have changed,
And, you know, all those horrors, all those memories, they started to wear off. So maybe Europe, the EU, or the West in general needs some kind of a shock again, probably not a war, but something equally strong to wake up and just to reinvigorate itself. Hopefully it's not war, obviously. But mainstream liberal democratic politicians coming from the center-left, center-right and centrist, they really have to do something. Otherwise they will lose to right-wing and left-wing populists, that's for sure. Following up on that, we were, I'm not sure if Hen, you were on this committee for the referendum in the Netherlands. Virtually, yes. Yeah, the virtual one. At one moment I was shocked. We were identifying approaches of how we should communicate with the Netherlands, because I'm sure everybody here is aware of this referendum which took place. And the term, it was completely agreed, except maybe not by me, that the term European values and principles should not be used when communicating with the Netherlands or the Dutch population, because they have no idea what they are. So we had to use the specifics like rule of law, justice, freedom of speech, because they have no idea. And working within the NATO system, working with EU institutions, one thing that Ukrainians, I really believe Ukrainians and Baltic states right now have a position and a responsibility to save democracy in Europe by pointing out that they have institutions that actually function and a rule of law that functions much better than it functions anywhere else in the world. And if they don't start taking care of their institutions, Russia's going to be taking care of, or maybe North Korea, will be taking care of Vienna. About the Dutch referendum, actually it was, at least partially, that was a problem and a mistake on the part of those who supported Ukraine on that case. Well, first, basically there are two mistakes. The first mistake is that Ukrainian authorities ran two conflicting campaigns, two confusing campaigns. One was focusing on that people should not come to the referendum at all, in order not to increase the turnout and make it below 30%, so the referendum would not have any force. And second, they promoted the idea of going to a referendum and supporting the association agreement with Ukraine. So there were two conflicting ideas that the Ukrainian authorities promoted. And then again, and I think one mistake was done on the part of the Dutch authorities. They could have said, along the lines of what I said previously, that if you support the association agreement with Ukraine, just don't go to the referendum. And then we would see, in the end, that, okay, 25% voted against the association agreement with Ukraine, and then 75 just did not turn up. And you would say 75% of Dutch population supports the association agreement, because they just did not come. So that could be played out, you know, in a smart way. And again, these two conflicting campaigns, they did a lot of damage, because the turnout was, I think, 32 or something. If the supporters of the association agreement with Ukraine just would not have come, we would have a better result. Я думаю, що ми обговорили вже більшість питань дотичних до питань. Окей. На конференції в Відні, де були присутні Євген і Лада, так, представник телеканалу «Звізда», про який сьогодні вже говорили, він показав пачку роздруківок, матеріалів зі стопфейк і обвинувачив цей ресурс в тому, що він неправильно, неправдиво розвінчує їхні матеріали. Але насправді те, що зробив тоді Максим Додомов, він додав нам сили, тому що ми усвідомили, що ми маємо такі докази на майже всі пропагандистські ресурси Росії. Це, звісно, прекрасно, але разом з тим стає питання, що робити? Ми маємо докази, реальні докази, які можна тримати в руках. Але
з цими доказами, на жаль, ніхто нічого не робить з певних причин. Так от у мене питання до всіх вас, що робити з цими доказами, які ми тримаємо в руках? І чи можливо зараз щось робити? I think my answer is really quick. Use that framework. And I've already spoken with the OSC about it. They're interested, we'll be invited to meetings. The Estonian project on how the MOD is being targeted, that targets directly institutional strength. And at that meeting, perhaps you recall that it was said, we need to find a methodology that shows that it's widespread and systematic and targeting national security. So there's something we can do now. Create a database, it's simple, start share, give that information, find an intern, maybe Kyiv Post, Ukraine Today's Thought Fake can identify some interns that will be able just to be taught what does it target and put it in there. And then we make that database a little bit more academic and tangible. Ще питання, не два, можливо. Більше коментар, але якщо хтось захоче відкоментувати коментар, буде добре. Це запитання виникло ще під час доповіді Євгена, який порівнював радянську пропаганду і теперішню пострадянську, чи як вона там тепер називається? Кремлівська. Кремлівська пропаганда. І в мене виникло питання, а яку ідентичність хоче сконструювати теперішня кремлівська пропаганда на території Росії? Якщо подивитися так з позиції медіаантропології, та вже більш-менш досліджена така модель, як Homo Sovieticus, є чимало і академічних праць, і художніх праць, до речі, от нещодавно Олексієвич видала книгу про червоного чоловіка, хоча ще і Зіновій писав про Homo Sovieticus і так далі. Тобто цього матеріалу дуже багато. Якось так аморфно досить виглядає ситуація з Homo Post-Sovieticus, тому що багато пострадянських країн вже відійшли від цієї парадигми, рухаються зовсім в іншому напрямі. Що зараз відбувається в голові простого пересічного росіянина? Кого з нього конструюють, інакше кажучи? Я от собі пригадую ті паттерни, які були такими показовими для радянської людини, Мічурінці, Стаханівці, Павліки Морозови, Зої Костянтинянські. Тобто там були ті приклади, на які радянська пропаганда дуже сильно орієнтувала людину. Вона показувала, ось яким треба бути, ті всі так звані ідеальні приклади, ось куди рухатися, як себе поводити. Що відбувається зараз, які паттерни, можливо, хтось з вас спостерігає там? Тому що ті паттерни, які нав'язують в Україні, вони такі очевидні, там сепаратисти, бандерівці і так далі, і так далі. А що робиться от з цією пострадянською людиною, власне, на тій території Росії зараз? І кого з них, якого солдата чи не солдата, чи просто coach potato, я б сказала навіть, виховує ця пропаганда, тобто яку ідентичність вони формують зараз? Можливо, якщо ми будемо розуміти, кого з них формують, ми можемо тоді знати, яким способом розвивати коуч війська, відповідно, ті дивані, про які я Смолов колись говорив на конференції. Це так міркування. Shall I start? It's very short what I will have to say. I've spent the last 3 weeks in Moscow and watched a lot of television and went to the parade and everything, so I have to get the feeling that I can comment it on your question, like from a journalist or citizen viewpoint. What to me it seems that the current Russian ideology is about the strong state, the strong Russian state, where the average citizen can again be proud of. And it's not exactly, I wouldn't say that it is like the Soviet state. It's not only about the Soviet state. Of course, you have this myth of the Отечественная война that is kind of uniting the generations of different Russians, because it's still an event that is being remembered, and there are still people alive who have fought in this war, or every family has victims. But I think what the ideology is about actually is about the kind of eternity of the Russian state and the strength of it through all the centuries. And
Putin is or the Kremlin is very eclectic actually. So they're taking elements from Tsarist times and from Soviet times, and then there is now strong Putinism, which also has its distinct features. So it's, to me, this is some kind of really weird mix of different aspects. But and you can see this also in pictures or in depictions. There is they're taking actually elements from different decades, centuries, cultural, ideological systems, putting it together into something new. And I think this is somehow appealing. No, obviously, yeah. I'd like to add something. I completely agree with Jutta about this combination of various ideas, but I think that this nature of the so-called ideology of the Kremlin, it's because it's highly instrumentalized. So the Kremlin instrumentalizes various ideas just to sell them or push those ideas into the society. And talking about what kind of society the Kremlin wants, it wants a society that would be guided by the reverse opposite of RT's slogan. If slogan of RT is question more, then the slogan for the society would be do not question the authority, do not protest, stay at home, watch TV, and just work for the state. They want something from the Russian society, the elites, I mean, which they themselves enjoy, and they don't want the Russians to enjoy. They don't want Russians to go to the West anymore. You can see that there are increasingly amount of various laws and prohibitions. So people just common Russians already. They don't have to go to the West. They don't have to go back to Russia and compare their situation with the Western situation. While the Russian elites, kleptocratic elites, enjoy all the wonders of the West. The multi-million houses in London, their children again going to best universities in the world. But from their own society, from so-called Putin's majority, they want that just stay at home, don't question anything. Я думаю, что героизация и фольклор это то, что используется. Российская пропаганда использует фольклор, создает новые нарративы, берет старые нарративы и фольклорные истории, происходит такая героизация, вот как Евгений заметил, героический эпос, вся история Российской империи, И советское прошлое в этом смысле, хотя там это был нарратив коммунистический, построение социализма во всем мире, в принципе, идеи-то во многом те же самые. То есть, опять загнивающий Запад, ту же самую Европу, в принципе, это все путинская идеология базируется на таких вещах. Это Уваровщина, граф Уваров, министр просвещения, эпоха Николая I, который высказал свои народность, православие и самодержавие. Это одна из основ, в принципе, идеологических главных. Крымская война, как мы знаем, закончилась в 1856 году поражением Российской империи. Тогда, именно вот тогда элита, российская элита в конце 50-х, начале 60-х годов 19 века начала впервые, сколько я знаю, обвинять весь Запад во всяких ужасах, в российском поражении, упадочности. Именно тогда, в 19 веке, в начале уже говорили в первой половине о уникальности там, русской души, русских, они отличаются всем. И это все воспитывалось поколениями. В советское время это, конечно, немножко отошло на второй план, но вот идея о загнивающем Западе, о Западе, что который все делает плохое для России, это присуще. Поэтому я считаю, это такой фольклор, пласт, который используется с древних времен, и это постоянно меняется, добавляются какие-то новые элементы, что-то убирается, но какая-то вот такая основа есть. И это используется очень умело пропаганда. Поэтому, на мой взгляд, такие вещи в каком-то смысле эффективно работают. Окей, я думаю, що ми тут зупинимося на цьому, тому що ми вже сьогодні дуже багато говорили. От перед цим я хочу подякувати thank you so much to panelists for your great ideas, and I think we have plenty to think about even after finishing this. And ми можемо продовжити це, не можемо ще.
Я так само хочу дуже подякувати всім нашим гостям і учасникам, тим, хто знайшов собі сили досидіти до кінця. І традиційні подарунки від магістерської програми медіакомунікації. Це завжди всім нашим гостям, які тут присутні на цих кріслах, ми даруємо невеличкі сувеніри. І ще в нас є одна річ, яка дуже важлива, це спільна фотографія, і тоді вже можна відпочивати. Дуже дякую.